Hello guys, hello masera say guys. Nasa timbotoraidza kune imwe nyika nhasi guys. Ndikudai kukurumbira idzi titorewo manotsi tidzidzewo maswera sei guys. Handisi kuburitsa face because ndiri kubika saka zvandakapfeka saka hazviti kuti ndiburitse face. Manzwa ngatingotaurai takachandara. Ehe, ndiri kubika. Takwakora kuti ngambomira nhasi tiri kwakora nokuti yatekeshera kadhivorce yaita. Anyway, congratulations Korra mwana wangu, Korra Obidi, congratulations on your divorce. But tadzidza zvakawanda guys pane machatsi ataverenga ataugwa nasisi wacho aya. Tadzidza a lot. Toda kuti timbonyatsokuonesanawo panapa. Divorce handimese vamwe venyu vakarogwa vava. Vamwe mese you're going maybe through the same mistakes kana kuti through the same ordeals dzakafanira kunge dzaitika kumba kwevavira. Toda kuti wisisi samondiregerera no face ndikubika saka zvandakapfeka ndirumba ndakapfeka shoti katikitiki hazvisikunyazoenderana. Animanzwa wakandisvisi kunyazoenderana. Izvi hazvichienderana ndamimbokuitirai wasu it's Simelly's kitchen. Zvino hazvisi kuenderana. Hanzi ari kuti makusha sacho aburitswa nanikikiri, aburitswa nasisi vake was like, anditi people were like saying kuti sisi vake ndo vakaputsa marriage yaKorra. Anyway, the divorce is finally it has been finally been granted. Anditi divorce yavepo, vakapiwa divorce yavo yakagrandwa nesuro. Anditika zvapera hapasisina chavasanganisa. Manje ndaichizvibvunza kuti mabloggers ekuNigeria content yavo yanga iri Korra. You know, now what are they going to write about? Because most of the bloggers in Nigeria, their content was Korra Obidi. So now what are they going to write about? Anyway, tichange tichiona because tataka kutoteverawo kama bloggers waya nekuda kwaKorra yeyushu. Tichinda kunotimi musanyepai nemadzenyu tikazodai tichimiramirawo. Hanimaona right. Saka pane machatsi aburitswa guys nasisi vacho. Anditi maona machatsi here hanzi ko vana vari kuti kudi no divorce ndiyo yaburitswa. Hapana taugwa anything about custody. Divorce yavo ndo yapera mune zvakanaka. Handiti dustbin akanga achidimanda inonzi child maintenance aita noda chisapoti yekuti murume mukuru yasapoti wena Korra. Saka divorce yapera kapo hapasina zvokusapotana. Yapera zvakanaka divorce guys. Divorce yapera ndosaka dustbin ndisinambovira ndamona palive nesuro. Anambovira akabatikira palive nesuro. Anomaona anambovira akabatikira. Saka ndisingazivi pa custody yevana apa. Zvavari kupa custody yevana kuti kuchanzi kudii nokuti amen iyi yapera iyi yavo yekudivorsa kwavo right. Pamachatsi aburitswa maimwana nokuti sisi vacho vanga vachinzi izvo ndo vakauraya imba yemunin'ina, vakapanya imba yemunhu. Takuona kumaSIS MELLY yesister skip. Aiwa ndendiriko kwaKorra. Korra ndomuda zvisingaiti saka nenditoriko kumastreet ndendiriko andowana. Saka kumaKorra masisi ekuNigeria tinotopinda atisingadi ndeyedu aya ari toxic aya. Anomaona right. Saka sisi vacho nensu yaya anga aiblamwa nevanhu vekuNigeria vakawana mabloggers kunzi ndiye akaparadza imba yemunin'ina. So all along anga akanyarara antimaona because divorce yakasati yapera maybe vaitya kuti zvinogona kuzova implementa mukoti. Saka divorce yapera manje abva achiuya nev1 manje rekuti munotaura kuti mimi ndakaputsa imba yemunin'ina wangu. Ndoda kuti ndikutaridzei machatsi kubva zvichitanga pavatanga kunetsana kuti muone kuti ndaive ndiri pakati. Hanimaona and somehow inini I understood her because I understand her because kana uri sisi guys imba yemunin'ina ichiparara unomira here unomira here kana imba yemunin'ina kanti unopindawo pakati uchitaura nabamnini uchitaura nemunin'ina wako. And from machatsi averenga aya I think said kwangu inini I think she was being very fair handiti because azopesera taura kuti vanhu ava vakamborwa ndiripo. Handimaona marwiro avaita pamberi pemwana chisikana chiya hanimaona chaJuni chiya anga asingaiti
even this guy aigara achithreatena uyu Korra kuti ndiri kuda kutokusiya, I want to divorce you. Andimaona, I want to divorce you, I want to divorce you. Andimaona, saka uyu akapesera kuti uyu akapesera kuti aiwa anditika ndi divorce kana uchida. Andimozati kana pacho kana chitukana guys unogona ngonzi ndoku anchakudi mozviita imi varume nevakadzi mudzimba dzenyandi chero maboyfriends nevasikana nevakomana mozviita imi kungoti andichakudisana neni anditika moti neni ofita cheto kuti ndagananda lokuramba newe watongotaura ko but andisingazati kuti nezvako kudhara, then after 2 hours mune makunyengererana kana kusana zvitext ane ndizvo. Saka ndokunga ndozvaitika marriage. Uyu murume agara achithreatena musikana achiti anchadi musikana anga kutionena anchadi. Animaona, saka murume uchandaona hanzi airambidza musikana nokuti inini ameno guys ndamboedhawo vanhu, ndoda kumboedhawo vanhu ndinzwawo pfungwa dzenyu kuti munoti kudii ndichibvunza, nokuti pabuda screenshot yemari yainzi Korra mwedzi woyo anga ena $50,000. Saka Justin wanted to start a business, Korra akaramba kumupa mari. Saka inini kwandiri ndaona soti yanga iri nyaya yeKorra, it was nyaya yefame and money from the word go. Nyaya yekuti hadi kuti abude akashama pasocial media guys. Ameno kuside kwenyu, but mukadzokera kumavideos akudhara guys, munoona iye just dustbin achitamba na Korra akatoshama achisumudza gumbo raKorra riya mai mwana vasina kana chibhurukwa choka chine changovhara pakati apa, uku gumbo rakasimudzwa chakavhara pakati apa, handi kurova kuti aitosvarira. And that girl is a dancer, and she's an artist and a dancer. Beyonce anozviita, no one talks about it. Animaona, Rihanna anoshama, no one talks about it. Nokuti zvaitwa nechedu chisikana chapa Nigeria apa, chekunoku Africa kunoku, we are making it a big deal. Why? Kunoshewa watinosapota muZimbabwe anotoshama wachivhura gumbo rake saizvozvi. Nandakatotemba mabridge. Nandakatotembawo mabridge kuti akatitirawo zvozvo mabridge anenge asina confidence. Confidence kuna mabridge dzinenge dzisipo. Anoona, ndakatotemba kuti mabridge achatotitirawo izvo achatanga kutoitawo achitotambawo achisumudza gumbo akashama tiwane one Korra wedu wepaZimbabwe apa. Anoona, because tinosapota vana Beyonce sure. Kuita mari kwavaita ndisu tavaitisa mari vanhu vaya. Anoona, asi zvikaitwa newedu munhu mutema, wakashama wakapfeka sei unozodai ye unozodai. Saka ndakambe ndati mabridge anogona ngopinda pagame iri akapedza masports. Anoona, because Kiki Bed asi anodaro hake, but nokuti ndi artist Kiki Bed asi ndiye munhu antiona anopfeka zvakadaro. Anoona, but uchiona machitomcriticize wakapfeka zvinhu zvakadai ndi artist. Angaenda pastage nerogwe ere asikana? Angaenda pastage nerogwe? Hazviiti. Saka ndoda kumboedhawa ndimbowawo pfungwa dzainami. Nancy ari kublamiwa nemanigerians nemabloggers uyu. Was she wrong from machats amaonawo guys? Machats amanzwa. Was she wrong? Was she wrong, right? Pana uya tinzwewo kuti munoti kudi asi charatidza chinhu one guys. Chandoda ngomira hangu pachokwadi chaipo. Respect Korra woshanga svisinawo. Respect Korra woshanga svisina. Respect Korra svisinawo. From a chat ationa paya. Respect Korra shanga svisina because mari mudzimba munhu tofa mukadzi ukaita mari. Respect kumurume wako kana uchiita mari svinhu inoshaikwa. Right, hello babes. Hello, SIS MELLY, muri right? Right, right. Tikutaura information imwe chete taona here. Ya uyo kaya Korra Obidi adivorce na Nancy akauya achiratidza masiti. Yes. Nancy wrong here. Was Nancy wrong? No. Nancy angatitori right zvekuti because chirikuitika ndechekuti people really didn't know the full story ya Justin kuti munhu ari manipulate zviri dangerous. Zviri so dangerous. And Nancy anyatsotaura chokwadi kuti as an African sister angasinga advocate kuti divorce aisiyana angari fair. Angatinyatsobata zvinhu kuti guys kana matadzirana, don't bring these issues on social media and kana kudivorce no divorce behind the scenes.
but uyu Justin zvanga achiita ka anoita senge ari kubvumirana naye oenda ake online otanga kugasha achida kuembarasa Korra. Because vanhu vakaita senge vana Justin, they really exist zvavo, but vari so manipulative, zviri so clever. No, Because Stefan, you know what? No, Stefan, not kuti hanzi vanhu vakafanana na Justin vari kuto tinavo vamwe masisters edu ari panapa who are married handika to their enemies. Do you know that? Kuti you can be married to your enemy. Chaizvo. And chinochitika ndechekuti paunozoona kakuti munhu wandinaye uyu they didn't mean me well. They didn't even because Justin aifarira Korra. I can't say kuti aifarira. Korra anga singashandi, anga achita zvemusic zvake. She wasn't making a lot of money. Pakangomanishwaiza page rake. Handiti rakutanga manje kubhadhara munhu vati inzwa ndine ma-student loan angu, ndine chii changu, unofanira kubhadhara, unofanira kudini. He was an admin achicontroller. To a point yokuti munhu anga ari he wanted to be part of the admin team kuti and the Korra did not want. Exactly, because anga achicontroller anga achiziva. Because chiri kurwadza Justin is the following in a Korra, is the lovability. Korra munhu anongofarira. It's either you love it or you can't stand it. But munhu 6.2 million. Munhu anofarirwa nevanhu. Munhu angori ka free spirit. Korra, even if asina chinhu chekuti chinonzi ari kutora chine musoro, we just go there and be glued. Like anongonakidza, she's lovable. So anongonakidza ngoenda ngoniterera zvisina kuna musoro zvanenge achiita. But kungonakidzwa kungoona munhu ari kungonakidzwa mukicheni wake wasu kachibika you know. And she's an entertainer. Kutaura chokwadi, she's an entertainer. She knows how to captivate vanhu. Tinongotariswa kuti kwamboite chiko nhasi, ambodai ambotamba akambodini. She's vibrant. But no, Nancy wasn't wrong, because I think because I was there per life packet, no, Nancy was the reasoning aspect yakatopinda in defense kuna Korra, because we wouldn't have known all these things. Thank you. Saka babava. Because izini emunoza kushinoitika na Justin kana muchifollow aka panoitika zvinhu zvakadai, so anongoita malive asina nebasa rese, but because ari kuziva kuti vanhu vari sei vanenge vachida kuzonzwawo his side of the story kuti achete sei. Is very manipulative. Hero page rake rine varungu vanenge vachiti hey, you're a good father, hey, and varungu vacho vanenge vachitukirira vanhu vatema makofona. And another platform, if you scroll down his second video, I told us, guys, sorry for the harassment. My fans, my fans are really and truly, you know. Also, not munangori manipulative sis Melly. I like how you've been also publicly supporting him. You comment, from your angle. You comment is good. You know, pack a balanced view. But you know what? It's nice. No, but it's good. It's good because you know we need to support her, because you know some munhu ari narcissist ka anenge achida kuti uve afraid, ushaye voice rako, unyarare, you know, usasa post ma video. Angada kupinza Korra chando kuti Korra haakana toda kumugarisa pasi kobva kanyasonyarara iyo mapurisa anodedzwa kumba mako kuti acheke vana vako. Shuwaka, you know. You know that, but in Justin ano instigator so that people go behind him. Let us represent him, but he won't necessarily be the ambassador. Ano instigator zvinu. Kola badon. Right. Panonganda ku edwa ere. That's just Facebook. You don't know. You people don't really know what's happening. No, this is what we are talking about. What we saw. We are talking what we saw. And
zvokuti hatizozivi zviri kuitika kumashure isusu zvabuda pachena zvanga zvichitaurwa inga machats anga aripo in black and white and ana zita raJustin machats amaconversation avo ese they were there handiti even paiti Korra akandihurira handitika akati no I just wanted to embarrass in front of people handika akazoti no kudhara she confirmed ari kuhospital she confessed ari kuhospital takahura nemulebanese here things like that. Animoona. So since we talk what we saw, we are talking what we saw and what we heard. And my chats were there. I don't know, Stefan. All right, pana umanda ku edwere etiku ede guys. Timbozo yakora. Asi okora anga singa respect murume guys. From my chats aya kunzipa iyi vaigara vachira. It seems as if Korra wacho aitika kana chitogona Justin aidzosera. Maona imwe chat yanzi pane imwe chat yabuda yanga kanzi I'm still surprised kuti she didn't smash my head while I was sleeping. And I thought maybe ndomuka musoro wakatemwa ndofunga aitotemwawo musoro animaona ndofunga chikora zvaidzoserawo izvi kune murume uchu. So inini kwandiri Nancy was right kuti ndadonha network I think Nancy aitori right kuti siyanai because your marriage is toxic. Pane vana hanzi vairwa pamberi pajuna hanzi vaito vakatanga fight yavo yanga isingabatiki. So guys apaka inchanoda kuti nditaure ndechekuti munoziva kuti kune vamwe vanhu ipapa pakati pedapa kune vanenge vakaroorwa hanzi Korra. We are not saying Korra is perfect. Inga laina tikutotaura right now kuti Korra anga zvinotaridza kutiwo anga asingaremekedzi murume anomaona zvinotaridzawo asiwo pakuti uda kumuchinjisa dressing nekuti ngandibhadharire business ndoda kuvhura business nokuti akora 50,000 ko iye acheza kungoti aitewo yake here business rake kumbhadharira business munhu anokura ko kuramba munhu achibva kunozvara kudhivosa munhu that was a calculated move. Koni ndeipi mushe mutelaite here SIS-MELLY ndizaitika njani mushe ndada ngotaura nyaya yeKorra ka from before asati atombopinda pasocial media right. That's how you understand background yavo kuti yakatanga sei. Vakasangana naJustin I think vaishanda kuChina vese and Korra aita zvekudzidzisa English kuma like as a foreign language yema Chinese. Ndokusangana kwavakaita they started dating right. And then I think Justin because type ya inoona potential yemunhu ndopa akaona potential yaKorra kuti haiwa munhu uyu anogona kudensa and I can make money out of her. Ndokuzororana ndokuuya kunoku kuAmerica anditika. So the problem is mapepa ekunoku anononoka kuita saka Korra was under Justin for everything. Angasina bank account angasati ane mapepa angasati ane anything right. So he used her pakumujanyirira. So when she started dancing, I made a private. Marrying Julia, he was happy with it, right? But the control was too much. Up to the extent that I couldn't my papers. Ekugalamuno. Akatozo maita after vato rambana through the domestic violence. Are you for real, my sister? Yes. I know this couple. I know them from before. Nigeria and they say we are not outfit to Nigeria. You can still travel. Like anima international they can travel avana need kuita mapapers ekuno. They still go back and forth kumusha kwavo. Okay, all right. Saka he was like saying kuti hana kumfile my papers. And even they can file that before they divorced. I mean before they separated. Anotora time. Saka okay, she was in that relationship. Is it Ndosaka Chinzi Korra Obidi asinganzi Korra Din? I think I don't know, maybe it's just a choice or anything. I don't know that part. But she was Nigeria, they already had a green card and this civil. I don't know a green card, I don't know. Green card And everything
That's why Parker's separated nemurume wake. Everything started opening up because she started getting help from people. Even Okay. because she was suffocating in that marriage for a Kola, long you're time. not being truthful. Ipapo Kola chimbomira. Ipapo kunyepa. pemapepa mira ipapo. Kola ari kunyepa. Tauright. Ningi Korra akaitirwa mapepa naJustin. Tinoziya, we stayed, you live in America, man. Korra akaitirwa mapepa naJustin. Akatobuda atowana green card rake achitaura. Have you been following this up? No, this is true. I stopped following her. I started to open up on social media. No, Saka, you missed a lot of it's information. You missed a lot. Listen. Kola, you missed a lot. It's not good. I followed them as a fan. Ndinotoshanda navo. Not good. Kola. Yes. Kola. Anyway, ngatiende panyaya. Not good to the present. Present, I don't know. SIS MELLY. Analysis. The background. Present, I don't know. But the background of how they started. Mamusingaitere zvakanyingi takaitera yese takadzifambira Kola. You know, this guy was a narcissist, you know. Yes, exactly. That's what I'm saying. And apana singati stationary, apana Kola akaita zvakanaka akanyarara. I think this thing has been going on. Akaita zvakanaka akanyarara. Kusvika waona tinoitaura ichiti mapepa chiti stationary. Munhu wese wapinda munyika dzinedzi unotoida stationary. No matter what. Saka I applaud him. Ndirotomubhiga because I think the same United States is very correct. You know what I mean? Because it's just like I'm not saying good Angasina the proper, but everything was under Justin Jesse. Yes. Violence. Akawaniswa through Justin mapepa. Kwete zvekuzoti zvekudomestic. Akatofaila the proper way in it was spousal support. Which was okay. But for the time, which was okay. And vana vekumusha kana watongopinda wangoona zvinhu zvadaroka fambisa stationary yako usamirire chekumirira hapana. Justin uyu muAmerican here kana kuti ndokune imwe nyika akauya muAmerican because nyaya dzacho kana dzakuzonopera kavanhu havazive kuti nyaya idzodzi dzevanhu vakadai soka kumagumo kune nyaya munhu anozoenda anozongonochita newe kwake especially ivava vechirungwa kana ivo vanhu vatema vemunomu ivava saka unofanira kudzifambira nyaya dzako very fast and friendly. Asi imi munoshanda naKora, imimi munoshanda navo vanhu Korra muchitanga kudhara kwake anti aingodhenza zvokusumudza makumbo here achishava kudaro ndo zvake are we right to say kuti Justin akangomunyenga achitoziva kuti munhu anozvitambira akashama inini ndinovenga vanhu vanodemonize munhu ana Britney Spears ana all those people they dancing because that's aita munhu mutema. You know, Korra lives off on social media. She lives off on that. You know the best viral video what's so special about Nigi kuti that's how she gets money. Vesana Nigi varungu vatinoziva vanostripa vachita sei vazodi. It's never told. Munenge muchito comment ndime she looks cute. Unotobhadhara taxes uchitobhadhara tax yako uchitodeclare income yako kuti this is my earnings. She can live off you. She big up to her. Unoza kuti ngatitaure nezvenarcissism, you know. Do you know video yekutanga yaKorra, one of the first videos she went viral for, anga kakotama achiridza ngoma so achitamba her hips like, you know. And I remember that was actually China. And that was one of the reasons why, you know, I'm pretty sure
Well, that was how I saw it. This girl, she's very flexible. She's dancing, kind of like a twerking, but that kind of hanzi nemumwe team America full of I know kuti chii kwacho hapana full of wow. munhu wese angatifollowa just like anyone social media hapana full of I know. No, but it's all information on media. My video can go on and everyone is free to see and make a decision. We know what we're given. And I support Quora for keeping her flame burning. People like you for who you are. You got that light that draws people to you. Then Justin, your husband, just wants to pour water on that or could destroy. Also, at the end of it, it became very vile, very vile. Kana wapinda muno muteramira ita zviri kuitika kusvika wazvaita ikona kuita chikuru chine bhegi rako. Amen. SIS MELLY. Ndikuona vanhu vari kungobvunza ndiri kunoshanda ndakuexplaina kushanda kwandinoita. I work for I've got a network in my celebrities. Saka these people, they come in, they are under that network. Ndo kushanda kwandinoita. Not kuti like ndovaziva ivo pachavo personal. No. But it's just a network yekuti tinenge tingozivana ipapo chete. Those are new that open up as well. But anoita mari vakomana kuti 2021 from that kana like kutoziva kwanoita Koraka when she was being abused pachine mwana mucheche of the first child chaipo actually mucheche and being abused, not kuti abused vai abuse na vese actually hakuna kuti mwai aita mumwe vese they were abusing each other. This is how I started knowing this is what was going on. You know, and everything. No, she was just still dancing, but the network came on Nigerian state. That's where it started. So one more advice, no, you can still get my papers through that. All those one of my people just I didn't know, but I haven't been following her. This is what I'm saying, Kuti. This is what I thought my Nigerians they helped her because they were the ones that were behind it through and through. They never let it down. Connie, you know what? Isusu problem dambudziko ratinadzo ratisimudzirani. Mwana uyu akadvedzo unoziva kuti America yakazara mana ejimbi malawyers vanhu vane mutemo saka anga ane bhesi rake rakasimba regardless yedu isusu yakamubatsira isusu tine problem yekuti tinozongoya tonobhashaka. We don't support our own. Support our own. Tinotomuona munhu achizonzi ari kuhollywood akuteta akudya nhoko dzezvironda but people will leave you. We don't stand with our own. Angari muZimbabwe ari kuAmerica izvo dei achiti mapati kusekwa kana kubikwa nhasi ndadzamirwa nevhidhiyo yake makuseni munoziva kuti apfugama achitenda mafanzi pakanowana kuti akafall achita kneel down kafall achiti ndinokutendai mafanzi angu kuti mamwe musirimi amunotidei ndiri papi. And my ambassadors who are for her who are commenting. My ambassadors ambassador commenter. You know, Saka what do you expect? Manajimbe vakamira avatambe. I hope we learn something from this. And munaijimba ndotora mwana wanzadzi yake kuti amuitise akwanise kuyambuka kuita mukadzi kuti kuya kuAmerica. MuZimbabwe nomakambonzwa ndiani? Vane vashaya basa munhu kutambisa tinoite kutambisa stationary vanotambisa stationary mazimba imagine paakazvara akadhivhoswa changozvara mai mwana paya akarambwa changozvara mai mwana riranga riri zimba ka raita kuti apati kuti dzokera ndianai who was going to accommodate you and who was going to help you kuti mapresence akapiwa. Another key point akarambwa nemurume but murume haana kuzofile divorce. Akamuzinga but kuti achifile divorce meaning kuti whoever files for divorce pays my fees, my lawyers chichichi.
ndosaka Justin anga kuda spousal support, ari kuda vana apo Justin abhadhari ma-school fees, haasi kubhadhara medical whatever, but ari kuda because ari kuona mari inobuda inopinda every month yaKora. That's what he wanted. Finances up, anga achida mari yaKora chaizvo. Anga achida kunyatsoipa ndopaunoona kuparwa ndokuadya mari yaKora. America ndopamunoona kuti we are misusing social media. Hani muri kuona pese munoti Quora pataurwa nyaya 50k That's not even my stars. That's not my stars. That's my views and adverts chete. 50k US vakomana manje vanhu unokutia 1000 US dollars chef undosvira wakwamukudza rima watoura wako kuforest use unoziva kuti muraenda kunoita show kuUK somebody ari kutotaura kuti aenda asina haana permit unodestroy someone's life. I think tine jealous instead of kubatsirana katichita ma-followers tiudzana kuti kai kana utori unaenda kunoshandira vana vako unotaura zvepermit yei iwewe wakauya ikoko wherever you are permit yei inodiwa yeiti yekungoenda one day munhu achibuda vanhu ngavaite mushe mai. And another thing I want to say about Quora chandakafarira hello, tinayo one. Okay, sorry to use this name. My Coco. Umburudzwa, but no one has stand up there is actually tried to help her. Ndiani social media. Nanyaya Afrika yeo uyanzaniko wake uyu wakaita mwana naye. Ani? Anozaniko Clint. One's Clint, reckon Clint. sombo iziya kana kuti you know, this is what I'm saying with we or in Hangu personally, I saw a potential at my Coco. She can be even a Instagram. I don't even know. Don't zero pa social media, papo. I've never heard of this name before. Instagram, just click my practice social media. Followers are follow. I don't go umburudzwa instead of that I got to pick up potential like I got to msumudza. But you know, vekupa Instagram vano avasumudzirane zvekumhanya unotosumudzwa nevako. Another thing chandakafarira about Quora ndakarwadza vana Justin ndechekuti kandi mari dzese dzari kumeka idzi vaifungidzira kuti akapinda muka one bedroom apartment. She's very humble in her ways, but she's very intelligent, which I like, because she could be flossing it, because 50,000 she makes more than that. I'm not gonna utogara pa inzvimbo inototyisa, but she chose a one bedroom apartment, you know. Akampinda because that's it. Kusvikana divorce ikafinalize uchitora ma-assets ako, I won't be surprised akatenga imba imomo unokwanokungwara before divorce ukaita zvekukusa divorce they will do the yese vanonocheka everything what we have. Anchanga nema-advisors ere anchanga nema-advisors anawe akaadvaiswa and haashandi guys anoshanda pasocial media. Infuti kawakoshanda pasocial media apa unanchitiko kushandira pasocial media mukadzi mukuru chembe inde munorima mazimba ndovanoatibono vadiwe SISMELLY muri kutogona zvenyu rambai makadzvanya pavakadzvanya more content neni unchatotsvaga uzocreatawo kapage kangu totoitawo tibatsira ndichisimudzane Jimaimana, vamwari kutora 50k imaimana varigona kushandisa social media. Social media is such a platform inokushandiswa wisely. Ipapo mutongonama ma-adverts zvichitongonakidza zvichitongoita vanhu vachitomeka sense. Ndatoudza ma-adverts kwai kusvika pasocial media ndiye munokusha nhu vana uko mazichembere madai asi tiri kuti wow 50,000 US dollars imari yakawanda asi zvikaitwa nemuzimba kwai bvai pano indai mongo manyanya kuenda palife unokuchitamira bhegi unotishogawo mari vedu
Pane muna commenter kuti she makes a lot of money, but don't forget kuti Uncle Sam takes bigger portion. My tax is higher. That's why Korra 2 days ago showed us that she pays the taxes after she filed, which is true. But at least the platform, you know, to post something about something. You know what I mean? Papa 50, all right. Naikola, pa 50 up. Let's say taxi yabata. Angasara nemari. Maybe 30, which is still okay. But ndiye kutamba nayo 30. Mimi unaibata pamwedzini. Munibata pamwedzini ndiye kutamba nayo 30. Aiwa, ise kutamba nayo. Ichipinda futhi next month, ichipinda futhi following month, ichingoramba ichispinda. Plus music, plus ari ku YouTube, plus ari kuma reels, plus ari ku Instagram, ari ku TikTok, plus ari kuma power dancing. No, we need to protect her because even one thing I realized kind of profile ever just they really don't like vanhu vatema. Utara chokwadi. Avatifariri. Panenge kunyasonoti vanhu vanyasotara chokwadi. Oh, Justin, you're a good dad. Justin, carry on. Justin ndikati. Yeah. So that one Justin Jashia. Yanga iri publicity stand and yanga iri camera stand. Justin also did a money move. And also he was doing it for Makota. I think what maybe I'm gonna win and Baba vane utsinye man. Ane utsinye. It's evil. You know that even ukafunga how raw she was, and obviously I don't know what he wanted, what he expected. Could soon after give him birth, you know, and I'm sure the situation was really bad for her to find. Because makamona kachimuva anikavana Jesus, you know, mama actually like I kuzvara mai mwana line ileta kubodzima rakadzimira apartment kwaro. No, I think custody was 50. It's 1 week. I think one time 1 week on, 1 week off. Kuti mwana ngochengeta mwana ondisa mwana baby June. No, 1 week on. Ona kwanda pakuru. Kumuka kwanda kaita chitauri. Saka kana kumuta wina mwana, awina vana imi azowina custody yevanhu. Anenge achagumizwa tape baba veri kana kuti anenge asina salapisha chose just been. I think vari pa 50-50 papa kuti half and half, but I don't just in abhadhari mafizi abhadhari what according to what she was saying anyway. Mati? I know, but I think she wanted to play it fair. From what I'm seeing, Muna angasingadizwe utsinye kuti guy. Because I think it was up to her who pioneered kutsvagira mwana chikoro kuti she, and I'm pretty sure he was just watching when it all fails I'm just going to show. And another thing, guys, let's talk about narcissism and how people gaslight you kuti vakudze kuti une mental health issues yosina, you know, because munhu anotokudza kuti utori mupengo chaiyo utopenga hausombori right onai. And they rally vanhu around you to make you look like uri kutorwara, hausi a good mother, une zvinokunetsa, uri. Do you know something? Kuno kuAmerica, it's a no kurorwa kana to have a relationship nemunare, a mama's boy. They will always be controlled. I think kuno kutori serious. They are always controlled by the mother. Those are just in footy jojo. Come racist foot. Saka it plays a part. Kana uchiona mai vachi ukakomana kachikuti mam kachingwenda unojikasadza manheru kumna mai kasaya kumba, that's a red flag. Hazviiti zvese zvamunoita paimomo zvinenge zvichitanga zvaudzwa mai ndiwo anotopai go ahead. Zimbabwe uko varikwa namama's boy but hatizoiti zvinoitwa kunoku is just too much interference. Iye just anonzikwa inzvinoshtuka ndi doctor takambomona one day achinda kubasa remazuva yakamunda kumapizza anoita zve-physical therapy. Physical therapy. Anoenda kuma-job takamona achinda kupizza achiita zve-job pana. Ane zvake like what happened he's been trying for so many years achiita partnership nevanhu. Hanzi ndakaita 5 clients ne-social media. Anongoluza all the time. Aipewa clients. I know, you know, like anta like private sort of zvake, but I don't know.
I don't know why. I think Korra was his He cash can't cow. utilize Korra was his supposed to potential be as the well. one that brings in the Yes. cash, and he would control that. Yes. And she was not supposed to kusumudza her wings. She was supposed to ngoterera. And kushandisa the law of the land. Kuti anoziva kuno kuAmerica. Ada kuti asenge munhu ari pamberi knowledge wise. Kudarika Korra iye auya munyika. Even justice system akafunga justice system it doesn't favor because he is white. Murungu. And a white man as well, white men. Because hierarchy white man, white woman, black man, black woman. So imagine a white man, black woman. And ingazofeva munhu abva kuNigeria, mai mutema, muno muHollywood, njani mulendi yaudinini. And munhu akutanga adokurala ivi varungu vake vonyatsotaura vonyatsokontrola vanhu veganda rake zvikangoshaya mataxi akawanda. I'm pretty sure if we knew the full extent of what this guy did, but I just hope it was to simile zvamashaura kuti vakadzi vanororwa with people who are actually their enemies, you know. Yes, when push comes to shove. So because of love munhu anenge asingaoni kuti this guy is a narcissist nekuti munhu angaida munhu wake. Vakadzi vakawanda if they want to be honest ipo pano palife panapa they'll tell you kuti pane varume vakati vakontrola zvokuti kumuchinja kumugeresa musoro 1 kumuti mafriends ako aya handimadi pano 2 iwe haupudi gedhe iri 3 iwe hauchaende kubasa. Kune vane madegree apa asi havachashandi vari kumba. Kana murume akauya musi weasina usari ndikoko ukati utaure konzi hauna chaunondibvunza iwewe. That's a narcissistic behavior. Andichika havazvione kana uchitaura panguva just because ari murudo andiona. But actually you be married to your enemy nokuti murume wako anokuda anoti akusimudzira. Alright, kana asingadi kuti ushande tongoti ati handisida kuti ushande ngakuchengete zvinogutsa. Andika akugeresi musoro because asida kugadzisa musoro. Urikuzwa unopfekawo zvinopfeka vamwe musoro just because ari kuita zvese andiona. But ukaona kugeresa musoro akuti pasina usavi itai zviri ipapo ine ubhaji of power, then there's something wrong. Unenge wachakarorwa nemurume anokuda kuti murume yaenemy yako. And futhi chiri kuitika pana Justin Chandabata ane drinking problem yatisingaoni isusu. Because ndaiona pamachats anensi kuti anovhunza kuti were you drinking issue iripo. Meaning kuti munhu wekuti hatizioni munhu ane imwe character kana chimwa doro yatisingaoni isusu but inofilwa nevanhu vanogara naye. Ndokutika kana wadhakwa okurova mangwana otika ndandasingazivi zvandiri ochitori doro. Yeah. All right. Vanzi tidonewo vamwe vapinde ora ndakumbona. Sorry. Yeah. Thank you. Nancy is watching. Nancy's watching. Hey, Nancy. Nancy's here. Nancy is watching. We love you so much. We love you so much. You did nothing wrong, Nancy. You did nothing wrong for standing up for your sister. Every sister would do that. And from the charts that you produced, Nancy, you were on point. You never took sides. You were trying to be neutral. And you didn't agree in divorcing as a black person. But you ended up saying, you know what, this is toxic. If this is going to let you guys have peace for the sake of your kids, then rather separate. You did very well. We can see you up there, Nancy, Uma. We love you. We follow you. You are the voice of reason that balances things out. Can you please just come on the camera just 2 seconds to say hi to Zimbabweans? Because we are running behind our own African sister. We are not going to let this dustbin, you know. Because you know what, it's nice to see on a social media platform how family members can neutralize where things are going. Nancy became that. You know, she came in to just make us realize, guys, what you're seeing online, this is reality. The thing, you know what? It was a calculated move from the way to go. What just the dustbin did. It was a calculated from the onset. How can you chase the mother of your children immediately after giving birth? It was all a case of money, you know. It was all a case of money. And one thing that it didn't put in mind is these kids are going to grow up, and when they grow up, history, social media doesn't forget. These things are going to be there. You see that June, he's going to hate him like nobody's business. What he did to your mother.
But There's you know, one thing that but he was not angry because he's psychological white. games, they take time to catch up. But once we do and we clock somebody, you're like, that was wrong. That was not necessary. That was not right. No, Nancy Uma is not a ghost. She's there. She's not a ghost. No, She's she's not right a ghost. there. She is. I saw the picture, the profile picture. She is with the blue tick. She is the one. Yes. She is Yes. the one. Yeah. So we are really behind Korra, and we are so happy. At least finally she's free. She was married to an enemy. No, she can breathe. That guy She can was breathe. an enemy, and she didn't know because of love. She didn't know that she was married to an enemy. It was all a case of he wanted money. This guy from Korra, he wanted money. After he saw that money is not coming out, Korra is not paying the school fees, Korra is not opening the business for him and things like that. That's when he started, getting angry. You understand? I wonder if it was him getting that 50K or 70K, was he going to still be with Korra? Let's take it the No, other way around. maybe you would have left long time ago. Because the funny thing is, Walker, Maybe have been married to a white person maybe by you would now. have stayed. Maybe you would have stayed, but on the notion that, one thing that scares a lot of narcissistic men is women empowerment. When a woman starts to be able to do her own things, can also call her own moves, and can also sustain herself, it shocks them. They want to be the breadwinner. Bearing in mind, he probably was for a while. And he wants to maintain that authority. He was never going to be the breadwinner because now Korra is with the kids. He's not even paying school fees. He's not even. Yes, we're trying to accommodate we're taking care of everyone. Yes. Korra is staying with the kids. He's taking care of every bill, right? Justin is there. What he knows is just to pick up the kids and bring them back. He doesn't even bring back the kids with a loaf of bread. So I don't see him supporting these kids anyway and anytime soon. Or this guy wanted money only, period, nothing else. He wanted money, he wanted support from Korra, period. Yes. And that's not going to happen. You know, one thing, someone was just commenting but to say... do you think, when do you think Korra is still safe? Like presently, is he safe? Because Justin, remember, for now he's angry. And we are going to make party of him, right? Everybody's going to laugh at him. Is Korra safe? No, Korra is safe. Korra is free. Because what's happening as well, let's understand, this person has been disarmed. He cannot do anything anymore. Whatever he can do is with his followers, even the hate, what fuel will he keep on having? Because it was the tension that was bringing him attention. Because there was tension between him and Korra. He was doing some games. Now that she's free and free indeed, what can you do? He was trying to negotiate a sweet deal for himself through this divorce. Get custody, get payments, get this, get full. He wanted the full package. But now that the divorce is final, it is done, it is finished. Freedom is her portion. What Justin does, we don't care anymore. Let Korra be. And another thing I wanted to also highlight, I wish guys. Korra can throw a divorce party, eh? Sorry? I wish Korra can throw a divorce party, really. Yeah, no, I think she is, and she's traveling literally after she drops off this kiss. She's traveling. I hope she parties all the way in Texas and has fun. And when people talking about, I'm just so curious. I'm waiting to see on this one. I want to see what the Nigerian bloggers are going to write about, because their content was Korra every day. Korra, Nancy Korra, Justin. So now that this is finally over, Korra is going to be living a life, right? What are they going to write about? What are they going to talk about? My life, like last week, they were dragging a father and Nancy, because they I don't know what really actually happened today. Because they were dancing to this song, I want to cruise my vibe and whatnot. Yeah. And they were saying a lot of shit. I remember me going to many platforms of Nigerians and I was blocked because I was saying my mind to say, can you leave this girl alone? There's this other lady, this other old lady, I think she's a little bit older, around 40s, late 40s, 50s. She was talking bad about, Korra. And I had to say, wow, shame on you. You're talking bad about your child. He's just your child's age. Why are you saying all this rubbish? Get a life. And I was blocked. Or you were blocked for just saying that. What are you write about now that this is over? No, because I think also it was just, it was such a public divorce, I suppose. And also, Justin was never a camera person. He never used to really come on the camera, do all these pressing buttons. But he was on the camera every day. Exactly. Especially with the kids. With the kids.
And when Especially he's with with the the kids. kids, the camera is on, he's busy looking at the camera, he's doing this, he's looking at the camera, he's doing Uh-huh. this, he's looking at the camera. Like he wanted, attention from people on show people this is what I'm doing with the kids. My kids are safe. This is how I treat my kids. I treat my kids better than Korra and things like that. Of which you can And you want to and you want to you can bombard never us and show us. He's sort of brainwashing the fans. Like, guys, can you not see? I'm gonna do this too for June. I want to show June my eye. There's one thing Justin did that made me also clock him. And I think I went there and I left my comment to say if there's no June and Athena, you've got no content. Find a it's job, true. man. It's I thought I true. was going to be It's blocked, true. but I was not blocked. Yeah. Maybe you missed. But also another thing, I'll just say this one thing and finish. Korra lost her mom at a very young age. And maybe I might be wrong, but I think one of her policies was live your life to the fullest because you just don't know. So where that's her freedom of how she dresses and just live her life to the fullest. Because sometimes when you look at life differently, no one can tell you otherwise. And I just like the whole Hence principle. I said it earlier on. We are busy supporting Brit Spears. Who's this? The one who's dressing also exactly like Kola, the white person. There are so many artists that are dressing like Korra, but they are white. So nobody's talking about them because they are white in color. And now we've got our own sister who's bringing something new, who's doing her own thing. Up. We Can want you to go and crush. cover this? No, Can you wear that? no. No, she's okay. Let her I be. wish you can also have one like Korra in Zimbabwe who's from, for a free spirit like Korra, because that's giving her money. She's putting food on the table for her kids. No one is helping her. 100%, 100%. No, but thank you so much, SIS MELLY, for it. Oh, she fell. I think it's the network problem. Do we have somebody else who wants to be added, guys? Do we have somebody else who wants to be added? Now, I'm a very big fan of Korra, you guys, Do we have anybody else who wants to be added? And Nancy did nothing wrong. She was there as a sister. I will do that for my young sister. Those checks were very clear, very, very clear, like water, what she was saying. She was in between. She never took any sides. She was just like being a mother. To say if it's not working, just, she was neutral. So I wonder these bloggers, Nigerian bloggers who are saying Nancy was this, Nancy that, where they're getting that from. I think some things, I don't know. Do we have somebody who wants to get my phone is frozen. It's not moving the comments. My phone is just frozen, guys. It's not moving at the comments. Let me check using the other phone. Wow. Guys, we must support each other as Black people and Black sisters, guys, especially those who are in foreign lands. Let's learn to support one another. We are in foreign lands. If we don't support one another, but one thing for sure, the Nigerians, they support one another. They support one another. One thing for sure. They stood with Korra till today. And Zimbabwe is one thing that we are failing to do. We don't support one another. We want to bring each other down. We want to see somebody down. We want to drag, people down. That's who we are. Why? What's the reason? When you see a fellow sister trying to rise or a fellow brother trying to rise, you make sure that you bring them down. Why? Right, my comments are not moving, guys. My video is stuck. I don't know if it's a network problem or something. Guys, I see Quora is live, guys. I'm going to Quora. Bye-bye. I'm going to watch Quora, guys. Quora is live. Quora is live, guys. Let's meet Quora. Quora is live. Let's go Quora. Quora is live. I'm going. Bye-bye.